Bueno, mis amigos, voy a cortar un palo que está atravesado en la calle. Ya empecé, pero les quiero enseñar, ¿verdad?, cómo es el trabajo aquí del campo en AUSA.
Bueno amigos, aquí es donde se tira el pupú de caballo, en esta zona. Pues hoy está un día con un poco de nieblina y a veces llueve, a veces no llueve, pero ni modo, hay que trabajar.